direct space. My name is Rifki Andrian Hidayat, NPM 21601072073. My name is Veronica Dwi. My NPM is 21801072072. My name is Ismanul Hamida. My NPM is 21801072073. Okay, my name is Rizkinia and my NPM 218010720774. My name is Dirama Maulida, NPM 21801072076. My name is Colby Shiramansyah. My MPM 21801072079. My name is Saja Alivia Berlintana, NPM 21801072088. My name is Novia Wulandari. My NPM 21801072091. My name is Hidayatullah, NPM 21801072095. Hello, my name is Lina Rosvalia Lutfia, NPM 21801072100. My name is Muhammad Huzain Abdillah and my NPM 21801072103. Introduction. There to voice to convey a message of a person or the word spoken by a person to other person. Direct speech. We might quote the actual words of the speaker. This method is called direct speech. In direct speech, we might report what he said without quoting his exact words. This method is called indirect speech or reported speech. For example, direct, they said, "We are going to cinema." Indirect, they said that they were going to cinema. Ada dua cara dalam menyampaikan pesan kepada seseorang atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Seperti kalimat langsung, di mana kalimat langsung ini mengutip pembicara yang sebenarnya. Metode ini disebut dengan direct speech. Sedangkan indirect speech yaitu kalimat tidak langsung, di mana dia melaporkan apa yang disampaikan oleh seseorang atau tidak mengutip kata-kata persisnya. Sebagai contoh, untuk yang direct, kita akan pergi ke bioskop. Diawali dengan tanda petik dan diakhiri juga dengan tanda petik. Sedangkan indirect atau kalimat tidak langsungnya, mereka berkata bahwa mereka akan pergi ke bioskop. Okay, next. Structure. It will be seen that in direct speech, 1. The exact words of the speaker have been used. 2. The word quote have been put within quotation marks or inverted commas. 3. The first letter of the quotation begin with a capital letter. 4. There is always a comma of a colon after said that introduces the spoken word. In indirect speech, the speech that is reported is not put within inverted commas and does not
begin with a capital letter that has been placed before the indirect speech. Dalam kalimat langsung yang pertama, yaitu kalimat langsung menggunakan kata-kata yang sama dengan apa yang digunakan atau apa yang dikatakan oleh pembicara. Yang kedua, kata kerja atau kata-katanya berada di dalam tanda kutip atau tanda petik. Sedangkan yang nomor 3, huruf pertama kutipan selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang nomor 4, kalimat yang menggunakan petikan dengan pengiringnya dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik dan tidak dimulai dengan huruf kapital. Okay, now I will to explain about rule for the change of pronouns. Pronouns of the first person in the report speech are changed in indirect speech to the same person as the subject of the reporting verb. Or in Indonesian, aturan untuk perubahan kata ganti pronouns. Kata ganti dari orang pertama dalam kalimat pelaporan diubah dalam kalimat tidak langsung ke orang yang sama dengan subjek kata kerja pelaporan. For example, direct, he says to me, I'm tired. Indirect, he tells me that he is tired. Or in Indonesian, contoh kalimat langsung, dia laki-laki berkata kepada saya lelah. Untuk kalimat tidak langsung, dia laki-laki mengatakan bahwa dia lelah. Jadi, untuk kata ganti dari orang pertama, dia itu kalimat pelaporan diubah dalam kalimat tidak langsung ke orang yang sama. Jadi ke orang yang sama itu tetap dia. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia lelah dengan subjek kata kerja pelaporan. Untuk yang kalimat langsungnya itu kata kerjanya berkata dengan mengatakan. Jadi kalau yang kalimat tidak langsung itu kata kerja pelaporannya itu jadi kayak mengatakan. Jadi yang awalnya itu gitu. Kemudian next, for example, direct, he said to me, I'm faithful. Indirect, he told me that he was faithful. Or in Indonesian, kalimat langsung dia laki-laki berkata kepada saya setia. Kalimat tidak langsung dia laki-laki mengatakan kepada saya bahwa dia setia. Ini sama kayak contoh yang pertama, jadi berkata di kalimat langsung dan mengatakan itu berada di kalimat tidak langsung. Jadi kata kerja pelaporannya itu berbeda bunyinya. Kemudian next, rule for the change of pronouns. Pronouns of the second person in the report speech are changed in indirect to the same person as the noun or pronoun coming after the reporting verb. If the object of the reporting verb is not given, the sense of the pronoun to be used should be carefully determined. Or in Indonesian, aturan untuk perubahan kata ganti pronouns, kata ganti dari orang kedua dalam kalimat pelaporan diubah dalam kalimat tidak langsung ke orang yang sama dengan kata benda atau kata ganti yang datang setelah kata kerja pelaporan. Jadi kata ganti atau kata-kata bendanya itu setelah kata kerja pelaporan. Jika objek dari kata kerja pelaporan tidak diberikan, arti dari pronoun atau kata ganti yang akan digunakan harus ditentukan dengan cermat. For example, direct, she said to him, you are intelligent. Indirect, she said to him that he was intelligent. Contoh kalimat langsung, dia perempuan berkata kepadanya, kamu cerdas. Kalimat tidak langsung, dia perempuan mengatakan kepadanya bahwa dia laki-laki cerdas.
Dikarenakan ini kata ganti dari orang kedua dalam kalimat pelaporan diubah dalam kalimat tidak langsung ke orang yang sama dengan kata benda atau kata ganti yang datang setelah kata kerja pelaporan. Jadi kata ganti dari orang kedua ini datang setelah kata kerja pelaporan. Untuk contohnya itu kan yang kalimat langsung, dia perempuan berkata kepadanya. Untuk yang kalimat tidak langsung, dia perempuan mengatakan kepadanya. Nah, itu kan berarti kata ganti dari orang kedua itu berada setelah kata kerja pelaporan. And next, for example, direct, he said to me, you are late for the party. Indirect, he said to me that I was late for the party. Or in Indonesian, kalimat langsung, dia laki-laki berkata kepada saya, kamu terlambat ke pesta. Kalimat tidak langsung, dia laki-laki mengatakan kepada saya bahwa saya terlambat ke pesta. Ini sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi untuk kata ganti dari orang kedua yang di sini bedanya, yang pertama tadi kan kepadanya, kalau yang ini kepada saya. Jadi kata ganti orang kedua itu tetap berada setelah kata kerja pelaporan, yaitu berkata dan mengatakan. Oke, next. Rule for the change of pronouns. Pronouns of the third person in the report speech remain unchanged in indirect speech. Or in Indonesian, aturan untuk perubahan kata ganti atau pronoun, kata ganti dari orang ketiga dalam kalimat pelaporan tetap tidak berubah dalam kalimat tidak langsung. Jadi kata ganti dari orang ketiga ini dalam kalimat pelaporan itu tetap tidak berubah dalam kalimat tidak langsungnya. For example, direct, they said he will come. Indirect, they said that he would come. Or in Indonesian, contoh kalimat langsung, mereka berkata dia akan datang. Dan untuk kalimat tidak langsung, mereka mengatakan bahwa dia akan datang. Jadi kata ganti dari orang ketiganya itu dalam kalimat pelaporan tetap tidak berubah dalam kalimat tidak langsungnya. Jadi yang kalimat langsung kan mereka berkata dia akan datang. Nah, untuk kalimat tidak langsungnya mereka mengatakan bahwa dia akan datang ya. Yang berbeda di sini hanya kata kerjanya, kata kerja pelaporan yang di kalimat tidak langsung jadi mengatakan. For example, direct, you said they are waiting for the bus. Indirect, you said that they were waiting for the bus. Untuk contohnya, kalimat langsung Anda berkata mereka menunggu bus. Kalimat tidak langsung Anda mengatakan bahwa mereka sedang menunggu bus. Jadi sama untuk contoh yang sebelumnya, Anda berkata mereka menunggu bus, dan yang kalimat tidak langsung Anda mengatakan bahwa mereka sedang menunggu bus. Jadi yang berbeda di sini hanya kalimat pelaporan. Kalimat pelaporan hanya kalimat pelaporan yang kata kerjanya. Jadi yang berbeda hanya berkata dan mengatakan. Kalau di kalimat tidak langsung itu berubah jadi yang awalnya berkata jadi mengatakan. Jadi seperti itu. Memang kalau dalam kalimat langsung dan tidak langsung itu kata kerjanya berubah. Jadi kalau di kalimat yang tidak langsung itu kata kerja lebih ke kayak gitu, jadi mengatakan kayak gitu. Oke. Next will be explained by Isma. Okay, in this session I will explain the rule of changing tense. If the direct sentence is in the form of present simple, then the form of the indirect sentence is in the form of past simple, as in the following example. In present simple, he said, I will write a letter. In past simple, he said that he wrote a letter.
Next, he said he goes to school daily. In past simple, he said that she went to school daily. Next, he said we love our country. In past simple, they said that they love their country. Next, he said he does not like computer. In past simple, he said that he did not like computer. In Indonesian, pada sesi ini saya akan menjelaskan cara mengubah kalimat. Jika kalimat langsungnya itu berbentuk present simple, maka kalimat tak langsungnya berbentuk past simple. Seperti contoh berikut, dia berkata, saya menulis surat. Bentuk past simple-nya, dia berkata bahwa dia menulis surat. Selanjutnya, dia berkata, dia pergi ke sekolah setiap hari. Bentuk past simple-nya, dia berkata bahwa dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari. Selanjutnya, mereka berkata, kami mencintai negeri kami. Pada past simple, mereka berkata bahwa mereka mencintai negeri mereka. Selanjutnya, mereka berkata, dia berkata, dia tidak suka komputer. Pada bentuk past simple, dia berkata bahwa dia tidak suka komputer. In next slide. If in the direct sentence is in the form of present continuous, then the form of the indirect sentence is in the form of past continuous. As in the following example, he said he is listening to the music. In past continuous, he said that he was listening to the music. Next, he said, I'm washing my clothes. In past continuous, he said that she was washing her clothes. In present continuous, next, they said, we are enjoying the weather. In past continuous, they said that they were enjoying the weather. Next, he said, I'm not laughing. In past continuous, he said that she was laughing. In Indonesian, pada slide selanjutnya, jika kalimat langsungnya itu berbentuk present continuous, maka kalimat tak langsungnya berbentuk past continuous. Seperti pada contoh berikut, dia berkata, dia sedang mendengarkan musik. Pada bentuk past continuous, dia berkata bahwa dia sedang mendengarkan musik. Selanjutnya, dia berkata, saya sedang mencuci baju. Pada past continuous, dia berkata bahwa dia sedang mencuci bajunya. Selanjutnya, mereka berkata, saya sedang menikmati cuaca. Pada bentuk past continuous-nya, mereka berkata bahwa mereka sedang menikmati cuaca. Selanjutnya, dia berkata, saya tidak tertawa. Pada bentuk past continuous, dia berkata bahwa dia tidak sedang tertawa. In next slide. If the direct sentence is in the form of a present perfect, then the form of the indirect sentence is in the form of past perfect. As in the following example, she said, he has finished his work. In past perfect, he said that he had finished his work. Next, he said, I have started a job. In past perfect, he said that he had started a job. Next, I said, I have eaten the meal. In past perfect, I said that she had eaten the meal. Next, they said,
We have not gone to New York. In past perfect, they said that they had not gone to New York. In Indonesian, pada next selanjutnya, jika kalimat langsungnya berbentuk present perfect, maka bentuk kalimat tak langsungnya akan berbentuk past perfect. Seperti contoh berikut, dia berkata, dia laki-laki sudah menyelesaikan pekerjaannya. Bentuk past perfectnya, dia perempuan berkata bahwa dia laki-laki sudah menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, dia berkata, saya sudah mulai bekerja. Bentuk past perfectnya, dia berkata bahwa dia sudah mulai bekerja. Selanjutnya, saya berkata, saya sudah makan. Bentuk past perfectnya, saya berkata bahwa saya sudah makan. Selanjutnya, mereka berkata, mereka tidak pergi ke New York. Bentuk past perfectnya, mereka berkata bahwa mereka tidak pergi ke New York. Next will be presented by Kiki. Okay, after we have discussed the meaning, direct and indirect speech, now we go straight to the example. Rule of changing the tense. Present perfect continuous changes into past perfect continuous. Present perfect continuous, he said, I have been studying since 3 o'clock. It becomes, he said that he had been studying since 3 o'clock. She said it has been raining for 3 days. It becomes, she said that it had been raining for 3 days. I said she has been working in this office since 2007. It becomes, I said that she had been working in this office since 2007. Jadi setelah kita mempelajari apa itu direct and indirect speech, sekarang kita langsung ke contohnya, yakni aturan sebuah perubahan kata dari present perfect continuous menjadi past perfect continuous. Nah, di sini ada 3 contoh seperti yang saya sebutkan. He said I have been studying since 3 o'clock berubah menjadi he said that he had been studying since 3 o'clock. Yang kedua, she said it has been raining for 3 days menjadi she said that it had been raining for 3 days. Yang ketiga, I said she has been working in this office since 2007. Kita rubah ke past perfect continuous menjadi I said that she had been working in this office since 2007. Next, rule of changing the tense. Past simple changes into past perfect. Past simple, she said to me you answer correctly. It becomes, he said to me that I had answered correctly. Johan said they went to cinema. It becomes, Johan said that they had gone to cinema. He said I made a table. It becomes, he said that he had made a table. She said I didn't buy a car. It becomes, she said that she had no bought a car. Jadi selanjutnya di sini juga ada aturan perubahan sebuah kata dari past simple kita rubah menjadi past perfect. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, he said to me you answer correctly, kita rubah menjadi ke past perfect menjadi he said to me that I had answered correctly. Yang kedua, Johan said they went to cinema menjadi Johan said that they had gone to cinema. Yang ketiga, he said I made a table, kita rubah menjadi he said that he had made a table. Yang terakhir, she said I didn't buy a car, kita rubah menjadi she said that she had not bought a car. Yang terakhir, rule of changing the tense. Past continuous changes into past perfect continuous. Past continuous, they said
we were enjoying the weather, it becomes they said that they had been enjoying the weather. He said to me, I was waiting for you. It becomes he said to me that he had been waiting for me. I said it was raining. It becomes I said that it had been I said that it had been raining. She said I was not laughing. It becomes she said that she had not been laughing. Jadi untuk yang selanjutnya, rule of changing the tense past continuous kita rubah menjadi past perfect continuous. Jadi di sini ada 4 contoh. Yang pertama, they said we were enjoying the weather. Kita rubah menjadi they said that they had been enjoying the weather. Yang kedua, he said to me, I was waiting for you. Kita rubah menjadi he said to me that he had been waiting for me. Yang ketiga, I said it was raining. Kita rubah menjadi I said that it had been raining. Dan yang terakhir, she said I was not laughing. Kita rubah menjadi she said that she had not been laughing. Okay. Next will be presented by Dia Rahma Maulida. Okay, the next is rule of changing the tense of past perfect tense into past perfect or tenses doesn't change. Before I explain you about changing the tense of past perfect, I want to remind you about past perfect tense. What is past perfect tense? Jadi, past perfect tense itu digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum kejadian yang lainnya terjadi. The formula of past perfect tense is subject, head, verb 3. Okay, the example of their space form past perfect. The first, she said she had visited a doctor. 2. She said that she had visited a doctor. Jadi, tenses doesn't change. Tensesnya tidak berubah. She had menjadi that she had. Kita hanya perlu menambah that. Second, he said I had start a business. 2. He said that he had start a business. Jadi kita merubah I had menjadi that he had. Kenapa he bukan I? Karena I ketika berubah menjadi objek maka akan menjadi he. The third, I said she had eaten the meal. 2. I said that she had eaten the meal. The fourth, they said we had not gone to New York. 2. They said that they had not gone to New York. Okay, the next rule of the changing the tense of future simple tense. What is future simple tense? Future simple tense itu menceritakan kejadian yang akan terjadi. The formula of future simple tense is subject, will or shall, verb 1. Jadi ketika kalimat menggunakan will maka akan berubah menjadi would. Okay, the example, the future simple tense, the first, he said, I will study the book. 2. He said that he would study the book. Maka kita akan berubah menjadi I will menjadi that he would. I menjadi he. Will menjadi would. Second, she said, I will buy a computer. 2. She said that she would buy a computer. The third, they said to me, we will send you gift. 2. They said gift to me. They said to me that they would send me gift. Dari we will send menjadi that they would send. Okay, next. Rule of changing the tense of future continuous tense.
What is future continuous tense? Future continuous tense itu menceritakan peristiwa yang akan berlangsung di masa yang akan datang. The formula of future continuous tense is subject, will or shall, be, verb ing. Jadi bentuk future continuous tense berubah dari will be menjadi would be. Sebelumnya future simple tense itu will menjadi would. Sekarang future continuous tense itu menjadi will berubah menjadi would be. Okay, the example for future continuous tense, the first, I said to him, I will be waiting for him. Two, I said to him that I would be waiting for him. Jadi dari I will be menjadi that I will be. The second, she said, I will be shifting to new home. Two, she said that she would be shifting to a new home. The third, he said, I will be working hard. Two, he said that he would be working hard. Okay, next will be presented by Kalbi Firmansyah. Rule of change the tense. The tense of reported speech may not change if reported speech is a universal. Thus, talk is reporting. Verbs belongs to past tense. Teks dari kalimat pelaporan yang dilakukan tidak akan berubah jika ucapan yang dilaporkan adalah kebenaran universal. Meskipun kata kerja yang melapor termasuk kata atau bentuk lampau. Examples: Derek, he said mathematics is a science. In Derek, he said that mathematics is a science. Direx, he said sunrise is at. In Direx, he said that sunrise in at. Contohnya, kalimat langsung. Dia berkata matematika adalah ilmu sains. Kalimat tidak langsungnya, dia berkata bahwa matematika adalah ilmu sains. Di situ ada kata bahwa. Jadi situ anggap kalimat yang tidak langsung. Terus selanjutnya, dia berkata matahari terbit di timur. Dan kalimat tidak langsungnya, dia berkata bahwa matahari terbit di timur. Tense didn't change because reported speech in a universal truth talk is reporting. Verb belongs to past tense. Tensi tidak berubah karena kalimat yang diucapkan adalah kebenaran universal yang mengira kata kerjanya yang melapor adalah bentuk lampau. Rule of change the tense. Future perfect tense will have changed into would have. Will have. I said I will have finished the work. Would have. I said that we would have finished the work. Will have. I said they will have passed the examination. Would have. I said that they would have passed the examination. Will have. I said I will have gone. Would have. I said that he would have gone. Future perfect tenses akan memiliki berubah menjadi pasti akan. Contoh akan memiliki katanya yaitu dia berkata saya akan menyelesaikan pelajaran ini.
dan berubah menjadi pasti akan. Dia mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan pelajaran ini. Kata kedua yaitu dia berkata mereka akan lulus ujian. Lalu would have-nya atau pasti akannya berubah menjadi dia mengatakan bahwa dia akan lulus ujian. Dan kata selanjutnya dia berkata aku akan pergi. Lalu would have-nya atau kata pasti akannya itu berubah menjadi dia mengatakan bahwa dia akan pergi. Change of word. Word indicating nearness of time or place in the direct speech are changed into those indicating distance when converted into indirect speech. Now becomes then. Here's becomes there. Ago becomes before. Thus becomes so. Today becomes that day. Tomorrow becomes the next day. Yesterday becomes the day before. Last night becomes the night before. This becomes that. This becomes those. Hence becomes thence. Hither becomes thither. Kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat dalam kalimat langsung dapat diubah menjadi petunjuk jarak saat dikonversi ke dalam kalimat tidak langsung. Seperti sekarang menjadi lalu, di sini menjadi di sana, yang lalu menjadi sebelumnya, dengan demikian menjadi jadi, hari ini menjadi hari itu, besok menjadi hari sebelumnya, kemarin menjadi hari selanjutnya, tadi malam menjadi hari sebelumnya, ini menjadi itu, kesana menjadi kesana. Assertive form. Statement or assertive sentence are also known as indicative or declarative sentence. The reporting verb is in this form is generally a verb of saying and is changed into tell or told in the indirect speech. Sometimes the following words are used to give clearness of meaning: inform, state, reply, answer, remind, declare, remark, assure, etc. Example: direct speech. Jamila said, "Brother, I'm going." Indirect speech. Jamila told her brother that she was going. Direct speech. Nelson said to his granny, "I have never seen fear anywhere here." Indirect speech. Nelson told his granny that he had never seen fear anywhere here. Kata tegas. Pernyataan atau kalimat tegas dikenal sebagai kalimat indikatif atau kalimat deklaratif. Kata kerja pelaporan dalam bentuk ini umumnya adalah kata kerja yang digunakan untuk berbicara atau percakapan sehari-hari dan diubah menjadi kata yang diceritakan dalam kalimat tidak langsung. Terkadang kata-kata told tadi digunakan untuk memberikan kejelasan makna seperti menginformasikan, menyatakan, dan menjawab. Contoh dalam kalimat langsung, Jamila berkata, "Saudaraku, aku akan pergi." Dalam kalimat tidak langsungnya, Jamila berkata kepada saudaranya bahwa dia akan pergi. Contoh yang kedua dalam kalimat langsung, Nelson berkata kepada neneknya, "Aku belum pernah merasakan ketakutan dimanapun saat berada di sini." Dalam kalimat tidak langsungnya, Nelson memberitahukan neneknya bahwa ia tidak pernah merasakan takut dimanapun saat berada di sini. The imperative form. A sentence which expresses command, request, advice, or suggestion is called imperative sentence. For example, open the door, please help me, learn your reason. Sebuah kalimat yang mengungkapkan tentang permintaan,
perintah atau saran, maka disebut dengan imperative sentence. Seperti pada contoh kalimat open the door. Open the door di sini adalah kalimat yang menunjukkan tentang perintah. Yang contoh yang kedua yaitu please help me. Please help me ini adalah kalimat yang menunjukkan tentang permintaan. Maka kalimat please help me ataupun open the door ini adalah kalimat atau learn your lesson ini adalah imperative sentence karena mengungkapkan tentang permintaan, perintah ataupun saran. The change such sentence into indirect speech. The word order or request or advice or suggest or forbid or not to do is added to reporting verb depending upon nature of imperative sense in reported speech. Untuk mengubah kalimat menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, maka kata order, request, advice, suggest, forbid, ataupun not to do yaitu ditambahkan ke kata kerja pelaporan. Tetapi tergantung pada sifat kalimat imperatif dalam kata kerja yang dilaporkan. The conjunction is to be used dan tidak ada konjungsi yang digunakan dalam kalimat ini. Next, change the verb of the reported speech into an infinitive by placing before it the preposition to. Example, direct, he said, Manzur sit still. Indirect, he told Manzur to sit still. The second example, direct, forgive the boy his first mistake, said the mother to her husband. Indirect, the mother implored her husband to forgive the boy his first mistake. Maksudnya, mengubah kata kerja dari reported speech menjadi infinitive yaitu dengan cara menempatkan sebelum kata depan to. Seperti contohnya yang direct yaitu yang langsung, he said, Manzur sit still, ataupun indirect kalimat yang tidak langsung, he told Manzur to sit still. Contoh yang kedua yaitu direct, forgive the boy his first mistake, said the mother to her husband. Yang indirect, the mother implored her husband to forgive the boy his first mistake. Next will be presented by Hidayat. The interrogative form. Interrogative sentence is a sentence in English that has the function to ask an ordinary thing. Interrogative sentence form are of the three kind, namely is positive question, negative question, and informative question. Kalimat tanya merupakan suatu kalimat bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menanyakan sesuatu hal. Adapun beberapa bentuk kalimat tanya dibagi menjadi 3 macam, yaitu positif, negatif, dan informatif. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kalimat tanya yaitu first, in reporting question in the indirect way, the reporting verb is changed into ask, inquire, demand, or query, or some such verb. Number 2, inquire and demand text of before the personal object, while ask might be followed by such as object. Number 3, rewrite the report speaks in the assertive. Number 4, the conjunction that is or not used after the reporting verb. Number 5, question mark give place to full stop. Number 6, when the question begins with an interrogative pronoun such as what, who, which, whom, was, or which, with an interrogative adverb such as when, where, why, who. The same word is used to introduce the indirect speech. The example, direct. I said to him, who are you? Indirect. I inquired of him who he was. I asked him who he was. Direct. Ajmal said to me,
Why do you not go home? Indirect. Ajmal asked me why I did not go home. Direct. The master said to the servant, where do you come from? Indirect. The master inquired of the servant where he came from. Next will be presented by Lina. Okay, now I will explain about the interrogative form. When the question begins with the auxiliary of the final verb is, are, am, was, do, did, can, may, will, shall, has, have, etc., or in other words, whenever the question may have yes or no for an answer, if or whether is used to introduce indirect speech. Bentuk interrogatif. Jadi, jika kalimat tanya diawali dengan kata bantu dari kata kerja finite, is, are, am, was, do, did, can, may, will, shall, has, have, dan lain-lain, atau dalam kata lain, jawaban dari kalimat tanya tersebut menggunakan yes atau no. If atau whether biasanya digunakan dalam indirect speech atau kalimat tidak langsung. For examples, direct, the teacher said to the boy, have you done your homework? Indirect, the teacher asked the boy whether he had done his homework. Direct, Mr. John said, is Mr. Smith at home? Indirect, Mr. John inquired if Mr. Smith was at home. Direct, the mother said to the younger, do you know where Salim is? Indirect, the mother asked the younger whether she knew where Salim was. Contoh kalimat langsung. Guru itu berkata kepada anak laki-laki tersebut, apakah kamu telah selesai mengerjakan PR-mu? Kalimat tidak langsung. Guru itu berkata kepada anak laki-laki tersebut, apakah dia telah mengerjakan PR-nya? Kalimat langsung. Pak Jones berkata, apakah Pak Smith ada di rumah? Kalimat tidak langsung. Pak Jones bertanya, apakah Pak Smith di rumah? Kalimat langsung. Ibu bertanya kepada wanita muda itu, apakah kamu tahu di mana Salim? Kalimat tidak langsung. Ibu itu bertanya kepada wanita muda itu, apakah dia tahu di mana Salim? Now, the exclamatory form. Sentence which express state of joy, of sorrow, or wonder is called exclamatory sentence. Kalimat yang menyatakan keadaan kegembiraan atau kesedihan atau juga keheranan atau takjub disebut kalimat seru. For example, hurrah, we won the match. Oh, I failed the test. Wow, what a nice shirt it is. Contohnya, hore, kita menang pertandingan. Oh, aku gagal tes. Wow, bagus sekali baju itu. To change such sentence, the word exclaim with joy or exclaim with sorrow or exclaim with wonder is added in the reporting verb depending upon the nature of exclamatory sentence in indirect speech. Untuk merubah kalimat tersebut, kata seru dengan kesenangan atau seru dengan kesedihan atau seru dengan ketakjuban adalah penambahan dalam kata kerja pelaporan tergantung pada sifat dari kalimat seru yang terdapat dalam kalimat tidak langsung atau indirect speech. Okay, next will be presented by Zen. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang the exclamatory form atau juga bisa disebut sebagai seruan. So the exclamatory form ini memiliki beberapa karakteristik seperti halnya omit interjection such as oh, bravo, hashura, and exclamation as me confused. Jadi karakteristik yang pertama yaitu menghilangkan kata seru seperti oh, bravo, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera pada slide 26. Directnya itu he said, hurrah, I won the praise. Jadi dijadikan indirect, he exclaimed with joy that he did won praise. Jadi kata hurrah itu diganti pengekspresian he claimed with joy. Jadi kata serunya itu hilang gitu. Karakteristik kedua, lanjut. Suitable verb such as which declare, create, exclaim, pray, convert, speech, are used in place of the reporting verb. Jadi karakteristik yang kedua ini menggunakan kata kerja yang cocok untuk menyatakan carry out
atau berteriak, pray, exclaim, dan lain sebagainya sebagai pengganti reporting verb atau kata kerja pelaporan. Dan yang terakhir yaitu the sense of feeling of the exclamation may be indicated in the principal clause by means of adverbia verbs such as with regret, with fear, with sorrow, with joy, or the like where necessary. Jadi rasa atau ungkapan perasaan the exclamatory form ini itu dapat diindikasikan dalam klausa pokok dengan menggunakan frasa adverbia seperti halnya dengan penyesalan, kesedihan, ataupun juga kegembiraan bila perlu. Seperti hanya ini kan, she said her I'm selected for the job, she said of filed the exam. Jadi dia itu merasa sedih gitu loh. She exclaimed with sorrow that she failed the exam. Jadi kata oh ya itu diganti gitu. She exclaimed with sorrow that she failed in the exam. Jadi dia itu sedih gitu loh karena gagal dalam mengerjakan latihan atau ujian gitu. So maybe that's our presentation. Any question? If there is not, thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.